Pantsir-S1, SA-22 Greyhound. Hybrid short to medium range SAM and anti-aircraft gun system, missile range approximately 20 kilometers. Protects against low-flying threats. Integrated radar and dual armament for le Pantsir-S1, désigné SA-22 Greyhound par l'OTAN, est un système de défense aérienne hybride combinant missiles sol-air et canons automatiques, conçu pour assurer une protection rapprochée et à courte moyenne portée contre une grande variété de menaces aériennes modernes. Il a été développé en Russie pour compléter les systèmes de défense à plus longue portée et pour protéger des sites sensibles, des bases militaires, des infrastructures critiques et des unités mobiles contre des attaques aériennes à basse altitude. L'une des caractéristiques majeures du Pantsir-S1 est sa polyvalence. Il est capable d'engager simultanément des avions, des hélicoptères, des drones, des missiles de croisière et certaines munitions guidées de précision. Cette capacité multirôle en fait un système particulièrement adapté aux environnements de combat modernes, où les menaces sont variées, rapides et souvent difficiles à détecter. Le système est armé de missiles sol-air guidage radar et optique, offrant une portée d'interception pouvant atteindre environ 20 km, selon la version et le type de missile utilisé. Ces missiles sont conçus pour intercepter des cibles manœuvrant à différentes altitudes, y compris des objectifs volant très bas pour éviter la détection radar traditionnelle. En complément des missiles, le Pantsir-S1 est équipé de deux canons automatiques de 30 mm à cadence de tir élevée. Ces canons assurent une défense de très courte portée et sont particulièrement efficaces contre les cibles rapides et proches, comme les drones, les missiles entrants ou les aéronefs effectuant des attaques à basse altitude. Cet double armement permet au système de rester opérationnel même lorsque les missiles sont épuisés ou inadaptés à certaines cibles. Le cœur technologique du Pantsir-S1 repose sur un ensemble intégré de captures, comprenant un radar de surveillance, un radar de poursuite et des systèmes électro-optiques. Cette combinaison permet la détection, l'identification, le suivi et l'engagement des cibles dans des conditions météorologiques variées, de jour comme de nuit, et même en présence de contre-mesures électroniques. La mobilité est un autre atout essentiel du Pantsir-S1. Il est généralement monté sur un châssis à roues à haute mobilité, ce qui lui permet d'accompagner des unités mécanisées au lieu de se repositionner rapidement pour couvrir de nouvelles zones. Des versions montées sur châssis chenillés ou sur plateformes navales existent également, élargissant son champ d'utilisation. Le système peut fonctionner de manière autonome ou être intégré dans un ratio de défense aérienne plus large. Lorsqu'il est connecté à d'autres radars et centres de commandement, le Pantsir-S1 peut recevoir des données de ciblage externes, améliorant ainsi sa réactivité et son efficacité face à des attaques coordonnées ou saturantes. La capacité à traiter plusieurs cibles simultanément est un élément clé de sa conception. Le Pantsir-S1 peut engager différentes menaces en succession rapide, ce qui est crucial face à des attaques de drones NSM ou à des sabs de missiles visant à submerger les défenses aériennes. Le temps de réaction du système est relativement court, ce qui lui permet de répondre rapidement à des menaces soudaines apparaissant à basse altitude. Cette rapidité est particulièrement importante pour la protection rapprochée des systèmes stratégiques de plus grande portée, qui peuvent être vulnérables à des attaques surprises. Le Pantsir-S1 a été conçu pour être relativement compact et autonome, avec l'ensemble de ses captures, armes et systèmes de contrôle intégrés sur une seule plateforme. Cette conception réduit la dépendance des équipements externes et facilite le déploiement rapide dans des zones éloignées ou difficiles d'accès. Au fil du temps, plusieurs améliorations et variantes du Pantsir-S1 ont été développées, intégrant des radars plus performants, des missiles améliorés et des logiciels de contrôle modernisés. Ces évolutions visent à accroître la portée, la précision et la résistance du système face aux menaces aériennes de nouvelle génération. Le système est également conçu pour fonctionner dans des environnements de guerre électronique complexes. Les captures électro-optiques offrent une capacité alternative de détection et de poursuite lorsque les conditions radar sont dégradées ou perturbées par des brouillages. Sur le plan opérationnel, le Pantsir-S1 est souvent utilisé pour protéger des systèmes de défense aérienne à longue portée, téléphones que les complexes stratégiques, en assurant une couche de défense supplémentaire contre les menaces qui parviendraient à franchir les premières lignes de protection. La maintenance et le rechargement ont été pensés pour être relativement rapides, afin de maintenir un haut niveau de disponibilité opérationnelle.
Les équipes peuvent recharger les missiles et effectuer des vérifications techniques sur le terrain, ce qui est essentiel dans des contextes de conflit prolongé. Le Pantsir-S1 a attiré l'attention internationale et a été exporté vers plusieurs pays, ce qui témoigne de son attrait en tant que solution de défense aérienne polyvalente. Chaque client peut toutefois recevoir des configurations légèrement différentes, adaptées à ses besoins spécifiques et à son environnement. Opérationnel. La combinaison missiles canons offre une flexibilité tactique importante, permettant de choisir l'arme la plus appropriée en fonction de la distance, de la vitesse et du type de cible. Cette approche réduit les coûts d'interception, en réservant les missiles aux menaces plus complexes ou plus éloignées. Le système est également capable de peur dans des conditions climatiques difficiles, qu'il s'agisse de températures extrêmes, de sable, de poussière ou de humidité élevée. Cette robustesse est essentielle pour une utilisation dans des régions aux environnements très variés. Le Pantsir-S1 joue un rôle clé dans la défense contre les menaces asymétriques, notamment les drones de petite taille et les attaques à basse altitude, qui sont devenus de plus en plus courants dans les conflits récents. Sa conception reflète l'évolution des priorités en matière de défense aérienne moderne. Grâce à son architecture modulaire et à ses mises à jour régulières, le Pantsir-S1 reste un système pertinent face à l'évolution rapide des technologies aériennes. Il illustre l'approche moderne de la défense aérienne rapprochée, combinant mobilité, polyvalence et intégration technologique pour répondre à un large spectre de menaces. Le Pantsir-S1 représente une avancée significative dans la défense antiaérienne russe grâce à sa conception hybride qui associe missiles et artillerie dans un seul véhicule, permettant une réaction ultra rapide face à des menaces variées, y compris les attaques saturantes de drones ou de missiles de croisière. Sa tourelle rotative, équipée d'un radar de détection tridimensional et antenne à balayage électronique passif, offre une couverture à 360 degrés et une capacité à détecter simultanément jusqu'à plusieurs dizaines de cibles, tout en poursuivant jusqu'à 4 d'entre elles en mode automatique. Les missiles 57E6 ou 57E6E, de type bouclier avec un premier étage propulsor et un second étage de combat, atteignent une vitesse maximale de Mach 4 environ, ce qui leur confère une grande maniabilité et une probabilité élevée d'interception même contre des cibles très rapides et manœuvrantes. Le guidage radiocommandé combiné à un canal optique infrarouge assure une précision extrême et une forte résistance aux brouillages électroniques, particulièrement utile dans des environnements de guerre électronique intense. Les deux canons de 30 mm 2A38M, dérivés de ceux du système Tunguska, peuvent tirer en rafales très denses avec des munitions programmables ou à fragmentation, offrant une solution économique pour les cibles les plus proches ou les plus petites comme les mini-drones ou les roquettes artisanales. Le véhicule, souvent basé sur le robuste châssis Kamaz 6568X8, dispose d'une autonomie de plus de 500 km et peut être déployé rapidement, avec un temps de mise en batterie d'environ 4 à 5 minutes, ce qui le rend idéal pour accompagner des unités mobiles ou protéger des convois. Depuis son entrée en service officiel en 2010, le Pantsir-S1 a été exporté massivement, notamment vers les Émirats arabes unis qui ont financé une partie du développement, l'Algérie qui en possède plusieurs dizaines, la Syrie où il a été largement employé contre les frappes israéliennes et turques, ainsi que l'Irak, le Vietnam et récemment la Venezuela selon certaines annonces officielles en 2025. Les retours d'expérience des conflits syriens et ukrainiens ont conduit à des améliorations continues, mais à jour logiciel pour mieux contrer les missiles HIMARS et Storm Shadow, introduction de mini-missiles anti-drones compacts permettant d'augmenter la capacité de charge à 48 projectiles dans certaines SAS, et développement de versions modernisées comme le Pantsir-S1 avec une portée à 40 km, un radar de détection étendu à 75 km et de nouveaux missiles hypersoniques. Une variante arctique, le Pantsir-S1, adapté aux conditions extrêmes avec un châssis chenillé DT30 PM à deux éléments, sacrifie parfois les canons pour importer plus de missiles et assurer une mobilité sur la neige et la glace. Le système peut opérer en mode autonome complet grâce à son calculateur numérique avancé, ou s'intègre dans un ratio hiérarchisé avec des radars d'alerte lointaine et des postes de commandement, formant ainsi la couche courte portée indispensable à une défense aérienne multicouche moderne. Malgré certaines pertes rapportées dans des conflits asymétriques dus à une mauvaise position ou à un manque de soutien,
Le Pantsir-S1 reste considéré comme l'un des systèmes les plus polyvalents et efficaces au monde pour la protection rapprochée contre les menaces aériennes contemporaines, démontrant la capacité russe à combiner mobilité, puissance de feu et technologie radar dans une plateforme unique et évolutive.